Very good morning, everyone. Welcome to the Masterclass with Majid Majidi, co-organized by Faculty of Film, Theatre Animation, FINAS, and University of Technology, Mara. Okay, all right. So thank you for coming from all over the city, I suppose, to join us this morning. So it's a very, I would say, a very relaxing, a very casual, very laid-back affair. So, but this is a library, so we try to keep our noise at minimums. Yeah, all right. So I am actually ecstatic but simultaneously very nervous because not only I am standing here next to an Academy Award nominee, but I am also standing in front of a number of legends among the audience. I may not name names, you know who you are. So I try not to flub my words as we go along throughout the day. All right. So welcome everyone to the UiTM Campus Puncak Perdana. So I would like now welcome Yang Berusaha, Professor Media Technology Dr. Wan Aida Wan Yahya, the Dean of Faculty of Film, Theatre and Animation, for her welcoming address. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. So welcome to a special event, and so a brief welcome to Mr. Majid Majidi for being with us today. I'll also like to thank FINAS for making this event possible, and also the Embassy of the Islamic Republic of Iran for being supportive of the event. So I hope we have a good session today, and I'm giving it back to the chair. Thanks. Thank you very much, Dr. Aida. So before we begin our session, it will be just a very short Q&A with yours truly, and then Mr. Majid Majidi would like to hear more from all of you. So it will be more audience participation session for today. Yeah. So I hope you'll be able to enjoy yourself. But before we begin, we would like to actually show a video clip put together by our curator of the day, Dr. Norman Yusof. Okay, thank you. So before I begin my session, I just would like to introduce our honorable guest for today. I'm sure some of you have been a big fan of him, but maybe we have some young students who just would like to get to know who he is. So if I can kindly share his biography, old age.
Majid Majidi is an Iranian filmmaker with a stellar career that began at the age of 14, where he started his career as an actor in an amateur theatre groups. He directed the film Children of Heaven in 1998, which was the first Iranian film to be nominated in the Academy Awards. Since Children of Heaven, Mr. Majid Majidi has lent his directorial genius to many films, including both short and full-length feature films. As you have witnessed earlier, some of his notable works, including The Color of Paradise, Song of Sparrows, of course his first film Baran, The Willow Tree, and Muhammad. He has been lauded for his work and has been the recipient of many awards like Grand Prix d'Amérique, 21st Montreal Film Festival in 1997, Ecumenical Jury Award, the 23rd Montreal Film Festival in 1999, and the 25th Montreal Film Festival in 2001. These are among others. Yeah, and of course, his notable films, including Children of Heaven, the aforesaid Children of Heaven, The Color of Paradise, Baran, The Song of Sparrows, Muhammad, the Messenger of God, and his debut in Indian cinema, Beyond the Clouds. And in addition to the Children of Heaven, his film Sun Children was also shortlisted for the Academy Awards, but was not nominated among the finalists. And with me this morning, I have the translator for Mr. Majid Majidi. Allow me to introduce Dr. Mohsen Behrang from the Center of Studies for Town and Regional Planning from the Faculty of Built Environment, UITM, Puncak Alam Campus. And Dr. Mohsen has been with us in Malaysia for 15 years, as he did his undergraduate at the Islamic Azad University of Iran and completed both his master's and PhD at USM. Okay, so welcome, good morning, Dr. Mohsen, and welcome, Mr. Majid Majidi. All right. Okay, so as I've mentioned earlier, that the Children of Heaven was the first Iranian films to be nominated at the Academy Awards and has been well received, especially from the audience from around the world and particularly in the West. So have you ever anticipated? Oh, short, okay. Okay, all right. Okay. Have you anticipated that kind of response from the audience once you completed the movie? I would like to thank you to hear. I doing translation, but in the bracket, I'm not a professional translator. I'm really sorry if I make mistake. This is from my side. Mr. Majidi, say thank you to invite me here for today's session. ببخشید که کمی ظاهراً دیر شد. مسافت خیلی طولانی بود. ما یه تقریبا سفر طولانی He say apologize for late coming because he didn't know the destination between the hotel and here. Also today is heavy traffic jam. The reason he came a bit late. به هر حال امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم. He hoped to have a nice discussion today with you. یه سوالی دارم قبل از که حالا من جواب بدم. میخوام ببینم که ما چقدر تایم داریم. He has a question before starting the discussion related to the timing of today's discussion. We can, because we started slightly late, so we can finish by 1
afternoon. تا ساعت 1 بعد جلسه تموم میشه. Okay. Around 2 hours. Yes. Yes. Okay. Okay. خب خوبه، تایم نسبتا بدی نیست. It's okay. من قبل از که جواب سوال ایشون رو بدم راجع به تجربه در واقع فیلم بچه آسمان، یه نکاتی رو می‌خواستم برای دانشجوهای عزیز مطرح کنم. Before answer the question related to the heaven of children question of moderator, Mr. Majidi once mentioned and introduced some points related to this film to the audience. دوستانی که اینجا هستن خب همه دانشجوی سینما هستن، درسته؟ He asking related to the audience, all of you in graduated or studying in film and cinema, right? نه؟ Yes. لطفاً کسایی که یعنی دانشجو تموم کرد، درس تموم شد، در حال درس دارن. How many of you alumni and graduated, and how many of you still in studying in film and cinema? Please raise your hand, the students. اوکی. Testing. خب بچه‌هایی که فیلم ساختن کیان؟ اونایی که فیلم کوتاه ساختن دستشون رو Who بلند کنن. make the film or short movie before? Raise your hand. Okay. خب ظاهرا 5-6 نفر بیشتر فیلم نساختن، درسته؟ خب ببینید بچه‌ها، من یه مطلبی که خیلی مهمه که من به دوستان، به بچه‌های به هر حال شاگردام یا دانشجوها توصیه میکنم. One of the most important thing usually Mr. Majidi mentioned to his students this. Please mention to this point. دانشگاه در واقع میشه گفتش که یک فقط راه رو برای باز میکنه، مسیر، ولی در واقع میشه گفتش که دانشگاه شما رو فیلمساز نمیکنه به تنهایی. Actually, the universities just show to you the way. Don't make you a filmmaker, a good director. Just make a way and show the direction to you. در واقع شما رو فقط تو مسیر قرار میده. Put you in the direction only. و اون چیزی که خیلی خیلی مهمه برای یک فیلمساز، برای یک آرتیست، One of the thing is very important for you as a filmmaker or artist. تجربه زندگیه. The life experiment, the life, the life experiment, و تماشا کردن and looking جهان in the looking on the world very well. من بعض وقتا میگم که به دانشجو میگم که بچهای سینما، دانشجوهای سینما بعد آدم جستجوگری باشن و در واقع در همه لایه‌های زندگی و اجتماع حضور داشته باشن و اطلاع داشته باشن. He always mentioned this point to his student. Always, the student of cinema must be explorer, must think deeply on the different layer of life. ببینید یک کسی که مثلا پزشکی میخونه، خب محدوده در واقع کارش تقریبا مشخصه، فقط راجع مسائل در واقع پزشکی، ارتباط علوم در واقع انسانی و در همون حوزه ها در واقع باید کنه. یا مثلا کسی که فرض بگیر مثلا مهندس کامپیوتره یا رشته هایی که در واقع خیلی تخصصیه، توی همون لاین خودش فقط حرکت میکنه. He has an example, two examples. Yes. Okay. One example, for example, the medical student or medical doctor or practitioner focus on the body of human, just it. Or other example, for example, the computer scientist only focus on the
computer or software or like this. But the cinema student must think in different layer of life and human. و یه فیلمساز، یه آرتیست میشه گفتش که خیلی باید سیار باشه، فاصله های اجتماعی زیادی رو باید طی بکنه، با هر اقشاری باید ارتباط برقرار بکنه و جهان و پیرامون خودش رو به خوبی بشناسه. Of course, a filmmaker or artist should be flexible with different things, different people, different human, and should communicate with them to understand every layer of life of the human and the culture. یعنی بسیار مهمه که ما تمام لایه‌های اجتماعی خودمون و مردم خودمون رو در زمینه‌های مختلف بشناسیم، تجربه کنیم و سفر بکنیم و مرتب ارتباط برقرار کنیم و تماشا بکنیم. This is very important for us to know our society, our people. We should go to travel, to trip, to visit the different places, different people, to understood and make a experience with the different life and different society. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه ما باید وقتی فیلم میسازیم یه شناخت کاملی راجع به پیرامونمون، اطرافمون، محیطمون، کشورمون، آدمهامون حتما باید داشته باشیم. Why I mention this? Because when we making a film, we should have a proper understanding, a comprehensive understanding on our society, on our people, or our culture, and without this information, we cannot make a good film. و ما وقتی که شناخت دقیقی پیدا میکنیم از محیطمون، از ارتباط با قشرهای مختلف جامعه، اینها بعداً توی فیلمنامه نویسی و توی خلق کاراکتر، توی خلق در واقع شخصیت ها بسیار به ما کمک میکنه. When we have good enough information related to the society and people, later will help us to create a good scenario, good text related to the film, and of course for create good characteristic of people to our film. برای خود من خودم بچه در واقع میشه گفتش که اینقدر که از زندگی و تماشا کردن تجربه پیدا کردم، شاید دانشگاه خیلی نتونست من کمک بکنه. Based on his experience, he believe this kind of exploring help him to understanding the cinema, and this actually the university doesn't help him to this understanding. بنابراین تمام فیلمایی که ساختم برگرفته از تجربیات خود زندگی و جامعه بوده. And therefore he believe this kind of knowledge, this kind of information and exploring help him to make their film. به طور مثال در مورد چیلدرن آف هیون که صحبت شد، میشه گفتش که چیلدرن آف هیون رو من واقعا زندگیش کردم. For example, for Children of Heaven, he believed before he make this film, he doing life experience before making this film. بخشای زیادی از تو فیلم بچه آسمان اصلا نوستالژیای خودمه. Many part of this film, he has their own nostalgia from their life experience. یعنی تمام لحظاتی که توی فیلم میبینید به شکل‌های مختلفش رو تو زندگی تجربه کردم، چه در دوران کودکی. Many part of the film he has experience in childhood and their life experience. یعنی وقتی که اینها رو خوب ثبت کردم در ذهنم و تماشا کردم در دوران مختلف زندگی،
همه اینا بعداً برای فیلمسازی و سناریو و در کارگردانی به کمک من اومده. It means during their life, it save and keep in memory of himself. And when he started to make the Heaven of Children film, use that memorial from them to help him to make this film. و مهمترین بخش فیلم بچه‌ها اینه The که most important part of this film, شما انتقال احساس رو بتونید به خوبی به وجود you بیارید. can transfer the sense from yourself in this film. برای انتقال زیبای این احساس شما اونو باید زندگی کرده باشید و فهم درستی از اون داشته باشید. For make properly and beautifully of your sense in the film, you should have a good understanding, and you should have فهم درست یا تجربه درستی. good experiencing and good understanding of the life. Without this understanding and experiencing, you cannot transfer the sense and beautifully of sense in the film. یعنی وقتی که اون رو درست تجربه نکرده باشی، فهم نکرده باشی، شکل پلاستیک پیدا میکنه. شکل داره ولی روح نداره. If you don't have this understanding and experiencing, you can make it, but in the film like a plastic, not a real. When will be a real once you have your own experiencing and understanding related to that sense. بنابراین این رو به عنوان از طرف من به عنوان کسی که سالها تجربه کرده در سینما، اینه که مهمترین بخشی که به شما کمک میکنه این ارتباط و تماشا کردن و دیدن و دیدن و دیدنه. He believed the most important part from him for as advice to you, watching, experiencing and understanding our environment, your life, your environment and everything. بنابراین مجموعه در واقع میشه گفتش که اینها به شما کمک میکنه که در فیلمسازی شما رو به یه شناخت خیلی بالاتری برسونه، تجربه زندگی. The combination of this kind of knowledge can help you to improve yourself in the way of filmmaking. هم در انتخاب بازیگر، در خلق شخصیت، در پیشبرد داستان، لوکیشن، همه اینا چیزاییه که وقتی شما خوب تجربهش میکنی اینا به خدمت میاد توی قصه. When you have good experiencing on your life and your sense, once you want to select an actor or actress, to choose the location of filmmaking, that kind of experiencing and sense will help you during that for production. یعنی خود من میشه گفتش که همیشه قصه هام رو از خود جامعه میگیرم و وقتی که یه ایده‌ای پیدا میکنم پیرامون اون شروع میکنم به تحقیقات میدانی بدون که بخوام بنویسم. میرم در زمینه اون مرتب تحقیق میکنم، تماشا میکنم، سفر میکنم، میبینم تا حسابی اون رو چی میگم مال خودم بکنم. When he find a good idea on a society, in the society, in the between the people, he will keep in his mind that idea, and related to that idea will start to investigation in the society, going to travel, going to trip, visit the people, and deep on that subject to make that scenario, that idea for himself. ویژگی این مثلا چیزی که دارم بهتون گفتم اینه که به ما کمک میکنه که هی به
آدم ها نزدیکتر بشیم، به درونیات آدم ها نزدیکتر بشیم و اون ارزش های انسانی رو اونها رو بتونیم کشف کنیم. The main point of this suggestion, he believed during this investigation can help to explore people and find and exploring the deep inside of people. ادامهش چی بود؟ ما وقتی که به آدما نزدیک میشیم، فهم درستی از زندگی، از انسان پیدا when میکنیم. we be close to the people and good understanding from each other, اون رو آروم آروم میتونیم به یک زبان جهانی تبدیل کنیم که الان توضیح میدم. step by step we can make this one to the national language. ببینیم بچه‌ها، من یه واژه‌های اسم میبرم. ببین این واژه در همه آدم‌های روی کره زمین به هر حال وجود داره. He wants use some words and you know this kind of word is useful between all people around the world. دوست داشتن، Love, عشق، love, yes. احساس‌های در واقع زیبا، Beautiful sense گذشت، فداکاری، for freedom, مهربانی. and kindness. یعنی تمام اون ارزش‌هایی که در وجود انسان‌ها خداوند گذاشته. This is all feature of human. The God actually put inside of every human. وقتی که ما به این زبان نزدیکتر میشیم، این یه زبان جهانیه. ارتباط برقرار کردن. When we be احساس زیبا close داشتن. together, we can understand this common language between all people. وقتی که ما قصه‌مون رو در این مسیر قرار میدیم که در واقع این ارزش‌های وجود انسانی وجود داره، میشه گفتش که ما تقریبا به یه زبان جهانی میرسیم. When we make our story based on this advantage of human side, we can make a common language between all around the world of people. که من اسمشو میذارم زبان فطرت، یعنی چیزی که در وجود ماها خداوند نهادینه کرده، میگذاشته. We can call it the human language. Actually, the God create this one in ourselves. We can say like this. اینو به عنوان یه اصل کلی من خدمت شما عرض کردم. This is the basic theory. This is the basic theory. حالا در ادامه جلساتمون به مصداق‌های دیگه هم میرسیم در موردش. In the future, we will talk related to each subject of this theory. So can I just go back to your efforts? Why do you think the film actually resonated so much with audience, especially in the West? به نظرتون چرا فیلم انقدر دیده شده به وسیله در واقع غربی‌ها؟ نه تنها غربی‌ها، من بعضی وقتا میگم به شوخی که جدی میگم بچه آسمان رو فقط تو کره ما نشون ندادن، تمام جای دنیا دیدن. Actually, he believed not only in the West. He has a small joking. He believed the heaven of children only the people or any kind of people living in the moon didn't see. Everywhere on the world seen this film. این باز برمیگرده به همون ارزش‌های در واقع شکل بچه انسانی. He believed exactly this is the point for a human feature, human thing, as mentioned before. یعنی اینکه در واقع اون در قالب دو تا کودک، دو تا خواهر برادر
که چطور ایثار میکنن، چطور گذشت میکنن، چطور فداکاری میکنن برای اینکه یک چیز خیلی کوچیکی مثل کفش رو شریک بشن و به هم کمک بکنن و اون ارزش‌های انسانی رو بالا ببرن. The thing is very small, like shoes, between two children. But how these two children share this shoe to each other, help, kindness, and forfeit them. This is the object of human, and this is exactly the point he mentioned related to this field. اون چیزی که بچه آسمان رو ارتقاب میده اینه که اینا بچهای فقیری هستن. One thing is very important to improvement of this film. These two children are poor. ولی تسلیم فقر نمیشن، یعنی ارزش‌های انسانی خودشون از دست نمیدن، آدمای ضعیفی نمیشن. درست فقیرن ولی انسان قدرتمندی هستن، برای زندگی تلاش میکنن. Of course they are poor, but they are very strong. They fighting for the life. They don't lose the life because they are poor. They fighting, they trying to improve themselves. اون چیزی که هممون دوست داریم که می‌بینیم و ما وقتی یه شخصیت ضعیف ببینیم، شخصیتی که ذلیل میشه، خب پس میزنیم. ولی وقتی می‌بینیم که یه شخصیتی، اونم یه بچه، برای به دست آوردن این چیز تلاش میکنه، مبارزه میکنه و تسلیم نمیشه، احساس خیلی خوبی میکنیم، احساس میکنیم اون خود ما هستیم که دوست داریم قهرمان بشیم. Usually we don't like the people is loser. But when we see the people is fighting, is trying, especially in children, they characteristic will our hero. We like them. We want to be like them. و یکی از نقاط درخشان برای توی اون فیلم اینه که یه آدمی برای اولین بار یه بچه‌ای میخواد سوم بشه برای هدفش. And one of the brilliant points in the film, one children in the first time they want to be the third because their target should be the third person, not the first person or second. هیچ کی دوست نداره که سوم بشه، همه دوست دارن اول بشن. All people don't like to be the third. All people trying and fighting to be the first. یعنی ما از همه ما بپرسن تو زندگی تو هر زمینه‌ای دوست داریم اول باشیم. If I asking you in any kind of area, anything, you want to be the first. ولی این بچه چرا میخواد سوم بشه؟ But these children, these kids want to be the third. Don't want to be first. برای هدفش. Because their target in the third. و وقتی تماشاگر می‌بینه که یه بچه‌ای اینقدر میخواد فداکاری کنه و هیچکی نمیدونه که تلاش بکنه برای خواهرش که سوم بشه که کفش جایزه بگیره، آدم اون رو میخواد ستایش بکنه. When you watching the film and you understanding these children trying to be the third because the prize for the third is a shoes and he wants to this prize for his sister and he trying and fighting for his sister. اون تلاش میکنه سوم بشه، تو مسابقه میبینیم دیگه. He trying to be a third. ولی اول میشه. But he getting the first. چرا اول میشه؟ Why getting first? در واقع اون وجود درونی ما دوست داریم که این اول بشه. Because we are as a human we want to be first. This is the general in common in for all people. چون قهرمان وجودی خود ماست، ما دوست داریم قهرمانمون هم because we want to be a hero. This is the really common between the human.
ولی وقتی اول میشه میگیم خب اول دوست داریم اول بشه، ولی میگیم اون چیزی که خاص به دست نیاورد. ولی we like to be the first, but actually with this stage, he miss the target because his target to be the third. حالا فیلم اینجا در واقع از قصه جلوتر میره و به یه مفهوم خیلی بالاتری میرسه. Film at this stage is jumping in the next level as of understanding. ما میخوایم به جامعه و به جوامع بشری بگیم. We want to say to the societies, to the world society, بگیم همیشه اولیه‌های هر جامعه‌ای آدمایی هستن که در سخت‌ترین شرایط تلاش میکنن. every first prizes in every society, every day, everything, everywhere, the people who has hard working. تلاش میکنن و آدم دوست داره که اینا اول بشن. And all people when see their hard working like and love to see them in the first, in the top. علی کفش نمیتونه به دست بیاره برای خواهرش. Finally, Ali didn't get shoes for his sister. یعنی وقتی که میاد خونه When he coming back to home without shoes, و شرمنده است از and خواهرش. really sorry to his sister. ولی ما برای اینکه تماشاگر خیالش رو راحت کنیم نشون میدیم که پدرش دو تا کفش خریده پشت دوچرخه‌اش گذاشته. And for who watching the film to make the what who watching the film is satisfaction at the تصویر آخر دیگه. بله بله. At the چون پشت دوچرخه at هستش که پدر the از مغازه میاد. end of the film, you can see the fathers buy 2 pair of shoes for their children. اینو برای این گذاشتم که بگیم آقا قصه ما قصه کفش نیست. ببین اینا کفش دارن الان. نگران نباشید. This is he mentioned I put this one in the film to transfer this message to who they watch the film. This story not related to the shoes. حالا فیلم از اینجا فراتر میره. The film going to other level. از علی حالا باید کی تقدیر بکنه به خاطر این تلاش و این مبارزه‌ای که کرد. Who should appreciate to Ali for this hard working and fighting? علی میاد کنار حوض آب میشینه. Ali came and sit nearby the pond. کفشش در میاره میبینیم Take پاش out- تاول زده. Take out her shoes, and actually the foot is scratched. دم اون حوض آبی که بارها نشسته با خواهرش اون کفشا رو شستن بازی کردن. He seated nearby the pond. That pond many times. He washed her legs. He washed the shoes and play with his sister. حالا علی پاهاشو میذاره توی آب که استراحتی بکنه. Now Ali put their food inside the water. حالا اینجا فیلم فراتر از قصه ما میره. Now the film going to next level of our story. و ماهی‌ها میان دور پای علی جمع And the میشن. fish coming around the feet of Ali. و میان اگه دقت کنید بوسه میزنن به این پاهایی که Actually, the fish is kissing on the feet of Ali. یعنی بوسه به این باورها و به این همت علی به این شکوه و قهرمانی علی بوسه میزنه. He believed this kiss is this is the symbol of kissing of his try, his fighting, his belief, the message of film. یه چیزی اعتراف بکنم اینجا. He wants to say something to you. من شاید به خاطر اینکه این پایان در فیلمنامه اولیه نداشتم بارها تصمیم گرفتم که این فیلمو نسازم.
He say many times he made decision to cancel this making this film because he don't have this ending for the film. برای اینکه احساس میکردم که پایان این فیلم نمیتونه یه پایان کاملی نیست. کاملی نیست، خیلی سطحی، یعنی که کفش بخره نمیدونم تو خرر خوش، اون چیزی که من میخوام نیست، یعنی باید خیلی فراتر از این. Because he believed at that time without this ending the ending of the film is improper, is not complete. شاید 20 ورژن پایان من طراحی کردم. He say many different, more than 20-30 different version of ending he designed, و هیچ کدوم من راضی نمی‌کرد. and nothing of them is satisfied him. تا اینکه حالا داستانش هم خیلی مفصله که چطور به این رسیدم. And he has a long story how we achieve to this ending. احساس کردم که این پایان بی‌نظیره. And he sensed this is the best ending for this film. حالا باز نکته‌ای که میخوام به شما بگم بچه‌ها، میخوام بگم که Also, he want mention one other points to you. پایان مهمترین بخش فیلمه. The ending is the most important part of the film. یعنی شما یه فیلم خیلی خوب میتونید بسازید، ولی اگه پایان خوب نباشه تمام زحمت شما، تمام تلاش شما بیفایده میشه و یه فیلم در سطح میمونه، عمیق نمیشه. It means you can make a very good film without good ending. You're trying, everything will be gone. و من همیشه میگم و این یه فیلم میتونه مثلا متوسط شروع شه، The film معمولی شروع شه. can start is in moderate, is as usual, in normal. وسط نسبتاً حالا متوسطی داشته باشه. In the middle also got a moderate and normal. ولی پایان یک سوم آخر فیلم به قدری باید قدرتمند، اگه قدرتمند باشه تمام بخشای فیلم دیگر رو کاور میکنه. But if got a final and ending is powerful, can cover all other parts of film. البته این به این معنا نیست که بخشای اول و وسط فیلم قوی نباشه. میخوام بگم اینقدر قدرت پایان، قدرت نتیجه گیری بزرگه که میتونه بخشای اوایل حتی اگر یه ضعفایی هم داشته باشه کاور کنه. Also, she mentioned, of course, the film should be have the beginning and middle in good and powerful, but he wants to make this point to you, the ending and the final of film is very important. If the film got a very powerful final and ending, can cover the weakness of film during the introduction and the middle of ما film. خیلی از فیلم هاست که دیدیم، خیلی هم دوست داشتیم، ولی حسرت خوردیم که چرا پایانش پایان خوبی نبود. We saw many films and we say why this film don't have a good ending and final. بنابراین بچه‌ها پایان همیشه مهمترین بخش فیلمه. He believed the ending the most important part of any of film. و بعد براش نقشه و راه داشته باشه. And you should have your idea, you should have your plan, you should have the destination. What is your ending of your film? من خودم اعتراف میکنم که یکی از این رو باستابایی که گرفتم تو دنیا ها، نه که تجربه شخصی تنها نیست، تجربه‌ای که کردم همیشه یکی از رمزهای موفقیت‌های فیلم‌های من بوده که پایان‌های قدرتمندی داشته، مخصوصا بچه‌ها. Based on his experience from the feedback around the world, he believed the most point of their film, the ending of their film, especially in Heaven of Children. بنابراین میخوام بگم که
جزئیات در فیلم انقدر مهمه جزئی ترین مسائل و از این جزئیات هاست که ما به اون کل میرسیم و داستان ماهی توی اصلا من وقتی داستان ماهی بودم اصلا لوکیشن رو بر اساس اون انتخاب کردم نمیدونم طراحی خود خونه فضا همه چی حول اون چیز اومد شکل گرفت. He believed the detail is very, very important. Every single detail is very important. And he mentioned once he understood to make the ending of the Heaven of Children with fish and pond. Based on this detail, he chosen the location, chosen the element of the film, and many other detail related to this point is designed. بنابراین بچه همه چی در فیلم مهم هست به اندازه خود داستان. Everything is important in the film, equal of a story. لباس کاستینگ Clothes, casting, لوکیشن location, نمیدونم actors. اکتر حالا اونایی که اصل ماجراست میخوام بگم جزئی ترین چیزا در فیلم خیلی خیلی مهمه. Every single thing very, very important in the film, equal of scenario and a story. ما خیلی وقتا فکر میکنیم وقتی که کست میکنیم هنرپیشه‌مون رو انتخاب میکنیم دیگه اصل کار رو رفتیم. Many of us think when we start the casting and choosing the actors, the project was done. در حالی که But یه چیزای خیلی مهمتری وجود داره شاید از خود بازیگر هم مهمتر باشه. we have the other thing may be more important to the actors. مثل For example, خود لوکیشن ها. locations. مثلا در خود بچه آسمان For example, in Heaven of Children, این جوهای آب که توی چیز هست اینا the small river in the alley and streets. و اینا چقدر تو فیلم اونجایی که کفش دختر تو جوب آب میفته When the shoes of a girl put in the water, انگار که یه بخشی از وجود ما میره توی این آب توی این جوب we sense a part of our body put in the water. و حالا اون جوب آب با دختر یک مبارزه ای رو شروع And the water start the fighting with the girl, and girl start the fighting with the water. یعنی اون جوب آب یه شخصیت میشه And now the water become a character. و بیرحمی خودش رو داره چیز And میکنه و تلاش بکنه. Yeah, and the water fighting with the girl, and the girl should try to fight with the water. و سرعت میره و تلاش میکنه و حتی میخواد اون رو مخفی کنه آخر میبرته زیر یه پل. And the water, the flow of water, the speed of water, play with and fighting with the girl, and sometimes making the height of shoes from the girl. At the end, put the shoes behind a small bridge. شما باور نمیکنم ما برای پیدا کردن جوبای آب من چقدر لوکیشن تو تهران دیدم که برای این جوبای آب انتخاب لوکیشن جوب آب داشت. He tried many times and several times to find a proper location for this kind of water flow. یعنی این جوبای آبی که تو فیلم میبینین شاید مثلا 60 تا یا 40 50 تا جوب مختلف سایزهای مختلف یه جا یه پیچ انتخاب کردم یه جا یه اینسرت گرفتم کلی لوکیشن دیدم که تا این جوبای آب He visited many locations, maybe more than 50 different locations, and he shot from different location, insert from that part and recording from the other part to make this. اگه بخوام مثلا به عنوان کاراکتر نام ببرم تو جوب آب
شاید من 50 تا جوب انتخاب کردم، از هر کدوم یه دیتایلای استفاده کردم. He chosen more than 50 different water flow and shot and take record from them to make this character. که هر کدومش هم فاصلاش خیلی چیز بود، اینجوری نبود که کنار هم دیگه باشه. Of course, the destination between each one is too far and travel from this side to other side to take some record and insert. بعضی وقتا با گروه مثلا 60 70 نفر گروه رو حرکت میدادیم، میگفتم یه جوبی هست مثلا 10 کیلومتری یه خیابونی، میرفتیم اونجا و بچه‌ها میدن که یه پیچه فقط. گفت برای همین اومدیم اینجا. گفتم بله. Sometimes he moving the all crew, maybe more than 60 70 people for a short travel around 10 kilometer to just take a record, a small record from one place, a curved place, and of course the crew asked Mr. Majidi, we came here only for this, and he say yes. ببین تمام این جزئیاتی که توی فیلم بچه‌ها اومده در این حال به چشمم نمیاد، همه چی خیلی ساده و معمولی، آدم میبینه این چقدر ساده است، چقدر هیچی نداره، ولی در این حال برای همه اجزاش خیلی فکر شده، کلی زمان گذاشته شده، کلی تلاش شده که برای اینکه هیچی بیرون نیاد، اگزاجره نباشه. Finally, this kind of detail help film to make it simple. You cannot understand any exaggerated thing, but for every single character, every single detail, he took for everyone. Everything is combined, everything is simple, but he mentioned for every single one he think. سخت‌ترین بخشای فیلم بچه‌ها همینجاست. The hardness of part of film this one. که همه چی اندازه باشه. Everything is equal, everything is in balance with چیزی together. به رخ کشیده نشه که یا ما نشون بدیم، یه چیزی که دوست داریم رو هی نشون بدیم. And don't make it very exaggerated and یعنی هر چی که یک ذره اگزاجره میشه کار خراب میکنه. everything is making exaggerate, making wrong. ما خیلی تلاش کردیم که همه چی به اندازه باشه و کم و تاثیرگذار. He tried many tried to make everything is simple, is minimal, not so. Yes, exactly. بنابراین انتقال این احساس، انتقال این مفاهیم، حالا مثلا تو بحث بازیگری که خیلی کار سختی بود. Transfer this sense, transfer this information, especially for actors, is very difficult. یعنی اینجوری نبود که این بچه‌ها بیان اینجا ما بگیم خب دیالوگا رو بهشون بدیم، بگیم شروع کنید بازی کردن. Especially for these two children, is not easy to say to them, okay, this is your dialogue, please do acting and repeat the dialogue. ما برای هر صحنه‌ای که می‌خواستیم فیلم برداری کنیم یه داستانی درست می‌کردیم پشت اون داستان که بچه‌ها رو به اون احساس برسونیم. For every single sequence, your plan, every single plan, he make a story behind that to tell the story to the children. برای اینکه بچه‌ها به اون احساس برسن اینجوری نبود که to make the sense of children related to that story, related to that plan. که واسه جلوی دوربین اونو بازی کنه اصلا امکان پذیر. Because the children cannot stay on the camera and
do the acting. ما باید برای هر صحنه یه داستانی درست می‌کردیم پشت دوربین که اونا رو به اون احساس برسونیم. They say for every single one, make a story behind the scenes for the children to make their sense, their feeling related to that plan. بعضی وقتا اون داستانا سخت‌تر از داستان خود فیلم. Sometimes that story is more difficult compared to the actual one they want to act. For example صحنه‌ای که علی میاد تو خونه، حالا اگر اینجا پاور چیز نداشتم من ندارم ولی حضور ذهن داشته باشن، صحنه‌ای که میاد تو خونه کفشا رو گم کرده، گم شده کفشه، میاد خونه و خواهر میگه خب کفشامو گرفتی. For example, that plan, Ali came inside the house and unfortunately missed the shoes, and the girl asked Ali, where is the shoes? Did you take the shoes? جفتشون اگه تو فیلم ببینید بغض میکنه، علی میگه کفشات نیست، اون میگه یعنی چی؟ میگه کفشا گم شده. اون میگه که خب پس من چجوری فردا مدرسه برم؟ میگه که نمیدونم. میگه کفش، یعنی جفتشون بغض کردن و نگرانن. خب both of them starting the carrying, and the girl asked Ali, where is the shoes? How can I go to a school? They worry and they don't know what happened for the shoes. خب برای گرفتن این صحنه، خب اینا که بچه بازیگر نیستن که. For this plan, they are children. They are not the professional actors. حالا چجوری اینا رو باید به این احساس، تازه پروفشنالش هم باز تو صحنه خیلی خراب میکنن. ما رو وای بالا این بچه‌ها که اصلا نمیدونن چیه. He asked himself, how can take this plan, as well as the professional actors sometimes cannot make proper this sense. حالا ما چجوری باید اینا رو به این حس برسونیم؟ This is the main question: how we can make these two children to this sense and this feeling to can take this plan. که اینقدر واقعی باشه. To make a real. خب برای هر کدوم اینو بعد ما یه داستان درست می‌کردیم. They make a different story for each one. مثلا برای این صحنه خاص for especially for this plan ما از روز قبلش با بچه‌ها با گروه کارگردان نشستیم صحبت کردیم، طراحی کردیم. From previous day they talk with their crew and they design a story for them. و یه سناریو نوشتیم. And they wrote a scenario for this plan. توی اینجور فیلمسازی همه پشت صحنه میشن بازیگر. فیلمبردار، دستیار کارگردان. For this kind of filmmaking, all crew of behind the scenes should have actors. They should play. اومدیم سناریوهای مختلف نوشتیم. They wrote different scenario for this. دیدیم نه نشد. Fall. بعد یه سناریو نوشتیم، یکی از دستیارای من They wrote one scenario and one of his assistant با این دو تا بچه‌ها، یعنی مسئول این with دو تا these two children. That assistant is responsible for these two children. و اینا رو تراخوش می‌کرد، مراقبت اینا می‌کرد. And this assistant caring them the children. خیلی با اینا رفیق. And he or she خانم بود. نه یه پسر. He was very close to these two children. خیلی با اینا دوست شده بود باشون. And he has a very good relation and friendship with them. ما اون روز برای این یه سناریو نوشتیم. For this plan, he wrote a scenario with this assistant. سناریو چی بود؟ What is the scenario? ما اومدیم اون روز سر فیلم برداری. That day, they came at the location of shooting. من نقش اصلی بودم. He played as a main actor.
دستیارای دیگه هم The یه other دستیار اول هم assistants, فیلم بردار اینا همه بازیگر the بودن. other assistants, as well as the هم کامرامان cameraman, همه بازیگر. all of them based on this scenario doing the act. ما صبح اومدیم سر صحنه. Morning they came to the من خیلی ناراحتم. location, and that day Mr. Majidi make really angry, but this is the act. و عصبانی هستم. And not feeling well and angry. همه تو حیاط اومدن تو سرم و خونه همه ناراحتن. All crew they came inside the house, and all of them making angry. بچه‌ها میان وارد حیاط شدن دیدن که فضا خیلی سنگینه. The children came inside and saw the people, and saw the people. Every people is angry. و اون بچه‌ها سوال کردن که چرا آقای مجیدی ناراحته. And the children asked to assistant, why Mr. Majidi is angry? گفت آقای مجیدی این دستیارش همین دستیاری که با این بچه‌ها ارتباط برقرار میکنه میگفت اون دیر اومد و کارش رو درست انجام نداد آقای مجیدی اخراجش کرد. And the assistant explained to the children, because that special assistant for children today come late, and Mr. Majidi get angry from him and fire him from the crew. و ما همه ناراحتیم برای اینکه دوست ما بوده و آقای مجیدی اخراج کرده. All of us, we are not happy. We are angry because he is our best friend, and now Mr. Majidi get angry and fire him from the crew. این شوک رو وارد کردیم. And they shock this shock to the children, because they have good relation with that guy as a. دیدم اینا خیلی نگران شدن. And the children getting worried for this situation. و من گفتم که نه مهم نیست دیگه کسی دیگه صحبت نکنه بریم فیلم برداری شروع کنیم. And he say, please finish this discussion and we should start our shooting. اومدیم دوربینا رو گذاشتیم دو تا دوربین گذاشتیم یه دوربین برای علی یه دوربین برای زهرا. And they put the cameras, two cameras, one camera for girl, one camera for Ali boy. چون این صحنه رو بچه‌ها یک بار بیشتر نمیشه گرفت. Because this kind of shooting maybe one time or maximum maybe two times. بنابراین باید برای این جور صحنه‌های حسی چی ما معمولا دو تا دوربین آماده می‌کنیم. As a result for this kind of senseful of plan, planning at least two cameras to get a full of reaction of actor. ما دوربین گذاشتیم شروع کردیم بچه‌ها چون دیالوگا رو می‌دونستن چیا باید بگن چون دیالوگا رو حفظ می‌کردن. They put the cameras and they started for shooting, and the children known their dialogue because the assistant before helped them to keep the dialogue in the memory. خب بچه‌ها می‌دونستن بهشون چیزای آموزش داده بودیم که وقتی واسطادن فقط به حرفای ما گوش بکنن و کار بکنن. این چیزای اولیه رو بهشون آموزش میدیم. The children also known once he say please stay and stand and start, and what is the rule, the basic rule they known. ما اینا رو گذاشتیم و حالا من دیدم که هنوز آماده نشدن اون حسه تو وجودشون هنوز نیومد. And he understood they are not really ready for that sense. He wants put other thing to them. رفتیم مرحله دوم سناریو. He start the second level of scenario. یکی دیگر دستیار اومد گفتش که آقای مجیدی این دستیار که اسمش هم جواده اومده پشت تو کوچه واسطه اومده عذرخواهی کنه که برگرده سر فیلم. One of his assistant came to Mr. Majidi and say that guy came outside of the house and he wants say apologize to you, say sorry to you, and these people coming for this message to Mr. Majidi. حالا ما در واقع اینو داریم برای اینا بازی میکنیم. And please mention all of this is a scenario, is an act, is a play.
من گفتم نه اصلا امکان نداره بهش بگو بره دیگه اصلا And اینجا هم پیداش in نشه he- عصبانی and he shot, no, impossible. Please say to them, go away, and I don't want to see again himself. من همش به اینا نگاه میکنم ریاکشناشونو میخوام ببینم چه جوری ان And during this discussion, Mr. Majidi see the children to get their reaction. هی ادامه دادم احساس کردم اوه اینا آماده فیلم And برداریه he continued, and he understood, okay, they ready for shooting. اول بار دیدم که چشای پسر برق زد اشک اومد At the first, he saw inside the eyes of boy a small thing and getting wet. و دیدم دختر چونهاش داره میلرزه And the girls is shaking their chain from this this situation. گفتم که خیلی خب حالا صحبت نکن بریم خب بچه‌ها And he said, شروع okay, کنید صحبت please کردن. stop this discussion and start the shooting. یه بار تمرین میکنیم در واقع تمرینی که میگفتم ما داشتیم میگرفتیم And he صدای said, بوق خاموش میکردیم and he said, now this is the practice. This is not a final shooting. And also mention to the cameraman, please turn off the beep of camera. چون تو واقعیت اینا که نباید گریه کنن که اونا فکر میکردن که بعد خیلی معمولی صحبت بکنن Because they don't know in the reality should crying. But this is the play because Mr. Majidi wants to their dialogue with crying. گفتم خب یه بار بچه بگین یه بار بگین ببینم چجوریه And ما دوربین رو زدیم he آماده say کردیم to the children, okay, for practice, please repeat your dialogue to me to understand. و اینا شروع کردن به قدری زیبا این دیالوگا رو گفتن And they start to repeat the dialogue with crying sense. و وقتی که گفتن تمام که شد خب ما طبیعتا کات که نمیگوشو گفتیم که خب خیلی خوب حالا واسه دیگه کمی ببینم چجوریه And once they finish their dialogue, because he cannot say cut. من سرم انداختم پایین He put- ناراحتم چون بچه ها گریه کردن اونا احساس کردن خیلی بد بازی کردن He put their head to down because the children took a very bad dialogue because the dialogue mixed with crying sense. سرم گرفتم از اتاق اومدم بیرون And تو حیاط. he say I go out from the room to outside in the yard. رفتم پشت ساختمون از هیجان خوشحالی بچه ها هم به بغل کردم شاهکار شد And he went to the back of building and hugged the crew and say, this is the best. حالا باید برمیگشت اینو درستش کنیم Now he should come back again to the children and make the children to the reality. سناریوی بعدی This is the third scenario. من رفتم یه گوشه نشستم He went and sit in the corner. یه دستیار من رفت پیش این بچه دستیار اولم رفت پیش بچه ها The first assistant went to the children. رفت گفت آقای مجید اصلا حالش خوب نیست و شما هم که اینجوری بازی کردید همش گریه بود و این صحنه در نیامده He said to the children, Mr. Majidi is not a good feeling because you are not acting properly and very well, and you don't play based on his expectation. و به بچه ها گفته که بچه فقط شما میتونید آقای مجیدی راضی کنید که اون آسیستانی که بیرون کرده برگرده فقط شما میتونید راضی کنید As well as he said to children, you are have enough authority to Mr. Majidi to change his mind related to your assistant.
بعد دیدم اینا آروم آروم اومدن پیش من شروع کردن نشستن. And he saw they came slowly to Mr. Majidi and sit with Mr. من Majidi. باشون کم مهربانتر کمی بعد He talked with them is دیدم properly and پسر گفتش آقای مجید میشه ما یه خواهش از شما بکنیم. the boy asked Mr. Majidi, I have a request to you. گفتم که چه خواهی؟ گفت نه یه خواهشی میکنیم بعد قبول کنیم. And Mr. Majidi asked Ali, what is your request? And the boy responded to Mr. Majidi, I have a request and I want you to accept my request. گفت قول بده. گفت ما قول بده که خواهش ما رو چیز کنیم. گفتم آخه باید ببینم چیه چه خواهشی. He say, please accept our request first. After that, I will tell to you our request. گفت نه بعد قول بدی. And Mr. Majidi say, I cannot accept any request without, I don't know what is the request. And Ali also say, you should first accept, after that we will tell to you. گفتم که نمیدونم شاید اگر فقط یه چیز باشه نمیتونم. He said to them, only one thing I cannot accept. یعنی میخواین اگر خواهش داشتیم پس جواب من ببخشم آسیستانو نه. If your request is that you want to related to your assistant, this is impossible. یادم جفتشون اومدن دست من اگر منو بغل کردن تو رو خدا ببخش تو رو And خدا ببخشش. in that moment, both children hugged Mr. Majidi and asked him, please accept our request and please access to that assistant to came again to من the جفتشون crew. که اینجوری بغل کرده بودم گفتم که به یه شرط. When Mr. Majidi hugged them, say to them, okay, I have one request. دیگه بعد قول بده که سر تایم بیاد یه مورد چیز نکنه دیگه تکرار نشه. Please, both of you mention to them, come on time and سر وقت بیاد. بار سر وقت بیادش برای میبخشمش اینجوری. به خاطر اونم به خاطر شما میبخشم. Only just for you. اینا خوشحال شدن دویدن رفتن گفت بعد میتونیم بیاریم گفتم آره بریم بیاریم. They was very happy, yes, very happy and running away to inform the assistant you can come in. رفتن آوردنش دستش گرفتن آوردن حالا اونم سرش انداخته پایین. حالا میخوام بگم اونا بیشتر دارن بازی میکنن. سخت‌تر بازی. They bring them to inside and the assistant is still acting. Come inside and say sorry. I am really sorry for this happening. و بعد بچه‌ها خوشحال شدن گفتیم خب حالا بریم فیلم برداریم. Now the children getting happy and Mr. Majid say, okay, we can start, we can continue our shooting. حالا رفتیم همین صحنه رو در واقع می‌خوایم فیلم برداری کنیم که ما گرفتیم اصلش رو. They came back to the location, exact location with camera, and the children took once again to start the shooting. That plan they have already recorded. گفتیم خب بچه‌ها آماده صدا دوربین اکشن. And Mr. Majidi say to the crew, everyone make ready, camera, voice, act, start. در واقع این بخش تقلبی فیلم. But this is not real. The real one already recorded. اینا شروع کردن گفتن خب کفشت کجا کفشت نیستش کفشت گم شده کش شده. The children started to do the dialogue, but in the normal sense. خیلی الکی. بعد که تماشا کردن خیلی خوب بود بچه این خیلی عالی. And once the dialogue get finished, Mr. Majidi say cut and very good, thank you so much, everything was good. و بعد ما برای هر صحنه واقعا یه سناریو باید می‌نوشتیم. And after this, for each of plan, they make this kind of scenario to make ready the children to, from their feeling,
their sense. واقعا خیلی وقتا سناریو خیلی سخت میشه چون ما همه راه رو میرفتیم یه کسی نبود اخراج نکرده باشیم کسی Sometimes نبود this چیز this نکرده scenario باشیم. is getting very hard because once the getting to the end of the shooting, they already try many of scenario. They don't have any new scenario because many of people based on this scenario fire from the crew and something like that. And at the end, he believed that. بعدم بچه‌ها به هر حال باهوش بودن بعد ما هی تغییر میدادیم And of course, the children is clever and understood what happening in the back. مثلا برای صنایع حسی بعد خیلی کار سختی Yeah. بود که Especially in یه the سناریو باشه feeling, که in خیلی feeling sense. در واقع درست باشه. Yeah. حالا وقتی که فیلم تموم شد Now, once the film shooting was done and finished, و فیلم به نمایش گذاشته شد اینا اومدن برای نمایش فیلم and the show started the showing of the film, and they came to watch the film. اینا وقتی فیلمو دیدن پایان فیلم حالشون بعد اومدن گفتن آقای مجیدی ما چرا هر چی صحنه بد بوده تو فیلم گذاشتیم صحنه خوبش رو ما خوشحال نذاشتیم After finish the film, they came to Mr. Majidi and asked why every bad shooting you put in the film, because they understood. Do you understand? Yeah. Okay. یعنی میخوام بگم که اینها در واقع جزو چیزه یعنی میخوام بگم تنها خیلی نکات زیاد بخصم کار کردن با چون من معمولا با آدمای پروفشنال کار نمیکنم هنرپیشای من همیشه آدمای تو خیابونن This is very difficult because Mr. Majidi say usually I'm not working with the professional actors, usually working with non-actors. ولی البته انقدر با استعدادن که بعداً معروف میشن. But of course they are very clever, very smart. After work with Mr. Majidi, getting famous, getting a big name. به طور مثال این پدر تو بچه‌های آسمان For example, the father in the film of the Heaven of Children. که اولین بارش بود تو اون فیلم بازی میکرد یه کارگر معمولی بود He was a normal worker. First time be as an actor. انقدر با استعداد بود که من تو فیلم‌های بعدی خودم بازیش But دادم he is very clever and smart, and Mr. Majidi involved him to تو other فیلم films, باران بازی کرد as well as in the Baron film و توی آواز گنجشگاه and اسپارس is- سینگاف Sing of Asparis as well as. که برای سینگاف اسپاروس توی برلین جایزه بهترین بازیگری گرفت He was get a prize in the Berlin for the best actors. که رقیبش توی برلین اون سال For دنی that, دی لوئیس بود Danny Day-Lewis, his competition between that actors and Danny Day-Lewis. Yeah. اون سالی که ما اومدیم تو برلین That year he went to the Berlin. دنی دی لوئیس یه فیلم بازی کرد به اسم همین خون به پا میشود مال توماس اندرسون نمیدونم برای توماس اندرسون بود Danny Day-Lewis was acted for توماس اندرسون Thomas Anderson. خون به پا میشود حالا بعد انگلیسیشو سرچ بکنم خون به پا میشود چون حالا بعدم پیدا کنیم به هر حال ما اومدیم تو فستیوال روز اول تیتر روزنامه این بود The first day of that for the media title. گفتن خب الان برلین جایزه بازیگری رو از الان برای دنی دی لوئیس یه جایزه گذاشتن The first day of the Berlin in the social media and the mass media wrote in the big title the prize for the دنی دی لوئیس actors should be for Danny Day-Lewis. روز آخر جشنواره The end of the day of افتتامیه. the for closing ceremony of
that festival. تیتر روزنامه بود که The title of newspaper, فرش قرمز را بازیگر ایرانی فرش قرمز را از زیر پای دنی دیلیس کشید بیرون. the Iranian actors forfeit the red carpet from Danny Day-Lewis. فیلم آخر من، البته من فیلم آخرم که چند ماه پیش تموم شده، ولی فیلم قبل از اون فیلم سان چیلدرن. Actually, he say my latest film just finished few months ago, but before that, the latest film shown for public, the Son of Children. Son Children. Son Children. این سان چیلدرن توی چیز قهرمان قصه پسر بچه 13 ساله است که تو خیابون پیداش کردم. من بچه خیابونی بود. The main actor of that film is a children just 13 years old. He was found in the street. اینا مدرسه اخراجش کرده بودن. اصلا میگفتن که این بچه that children already fired from the school because the school teachers believe he is not پسر بچه normal فعالیه، خیلی پیش فعال بود. He's really hyperactive. خیلی چیز بود، یعنی یه جایی که می اومد اصلا چیز نداشت، اما دعوا میکرد، خیلی روح ناآرامی داشت. Very active, very messy in every places, doing the fight with the other different people. و وقتی من اینو پیداش کردم دیدم خودشه. When he was find this boy, he say to himself, this is the correct person. که من این بچه رو نمیخوام اینو ببرش. The father of children say, I don't like these children. If you like it, please keep it for yourself. و این پسر به قدری با استعداد بود. But he believed he is really clever and very good person for the film. روح ناآرامش هم ما این استعداد عجیب بود که این بچه داشت. And he believed the soul is improper, but this characteristic is really fit with the film. ما توی مدرسه کار میکردیم. The location was at a school. اون روزای اول من اینو با طناب به صندلی میبستم. The first day of که در نره یا میرفت میزد بچه‌ها. The first the starting day of shooting in the school, Mr. Majidi say, I keep that person on the chair with the tie to keep, because if we letting him going to fight with the other children in the school. و بعد این بچه آروم آروم ظرف یک ماه بعد 20 روز بعد که گذشت step by step these children during 1 month از من میپرسید لنز چنده و بر اساس اون لنز بازی میکرد. He asked Mr. Majidi, what is the number of lens? Because I want to do the acting based on the number of lens. و این بچه توی جشنواره ونیز جایزه پدیده بازیگری رو گرفت. In the festival of Venice, these children get a prize for a special prize. این جایزه‌ای هست در ونیز، جایزه یه بازیگر خیلی معروفه، ماستریانی. Mr. Mastriani got a special prize in the Venice festival. هر کی این جایزه رو میگیره، یعنی به کسی این جایزه رو میدن که به عنوان یه پدیده است تو بازیگری. This is the special prize to the actors become a special. و این پسر این جایزه رو گرفت. This boy received this prize from Venice festival. 5 سال از اون فیلم میگذره. Now past 5 years from that time. الان این پسر 19 18 19 سالشه، یه سوپر استار بزرگ شده تو سینما ایران. اسمش چیه؟ روح‌الله زمانی. روح‌الله زمانی. Mr. روح‌الله زمانی now he become 19 20 years old
and become a very superstar person in Iran. Okay, so all right, thank you. So I think it's only fair because I think a lot of people are here to actually have a one-on-one communication with Mr. Majidi. So I will be with the audience, and anybody who would like to ask him any questions, I'll pass you the mic. In exchange of, you introduce yourself and where you're from. So does anyone have any question for Mr. Majidi? Because I was informed that Mr. Majdi would like to interact more with the audience. So, anyone? Yeah, okay. Like university or anywhere. Hi, my name is Agathian, and I'm an aspiring actor. So I just want to know, because he's already explained how an actor should be prepared emotionally. Okay. Step by step, I Okay. translate. من بازیگرم و البته ایشون توضیح داد که چطوری باید احساسات بازیگر داشته Okay. I just want to know, after he has done all his research for his idea, how بعد از long اینکه شما همه تحقیقاتتون رو در رابطه با ایده how long انجام دادید، he would take to write a screenplay for the whole film? How long? چقدر طول میکشه که شما کل فیلمنامه رو بنویسید؟ ببینید، من وقتی اول به یه ایده میرسم، یه قصه Once I receive an idea in my mind, in a story, در مورد اون ایده شروع میکنم تحقیق کردن. starting research related to that idea. تحقیقات میدانی یعنی اینکه بریم The تو فضا experimental research started. و رفتن و دیدن و تحقیقات میدانی شاید Going to visiting, talking and everything experimental related to that یعنی idea. انقدر بعد تو اون فضا و پیرامون اون جایی که قصه من قرار شکل بگیره انقدر باید پرسه بزنم که آروم آروم اون قصه در وجود من یگانه بشه. He must spend many time to make a deep understanding related to that idea to himself and ما خیلی وقتا بچه به یه ایده میرسیم خیلی هیجان زده میشیم. sometimes we receive an idea and get really excited. من همیشه میگم به بچه‌ها میگم یه ایده قشنگ که به ذهنتون فکر میکنه خیلی قشنگه یه چند روز بذاریم بگذره. He say always to his student, once you receive an idea in your mind and you believe this idea is very beautiful and good, please take a rest in your mind for few days. چون ما تو شکل‌های مختلف ممکنه احساسمون چیز باشه بذاریم تو روزهای مختلف ببینیم این احساس همچنان قدرت رو داره. Because we are human, in different situation of our life, we have different sense related to the idea. You should take rest this idea in your mind to understand after few days still have powerful idea or not. خیلی وقتی یه ایده‌ای هست با یه شب خوابیدن صبح بلند شدن اصلا انقدر حتی دور میشه که Sometimes you receive an idea, but once you sleep during night to morning, and one morning time you wake up, you will gone that idea. ولی بعضی ایده‌ها نمی‌بینید تو وجودتون میمونه هی قوی‌تر میشه. But sometimes some idea keep in your mind, sit in your mind, and during the time is getting powerful. این آلارم خوبیه. This is the good alarm for you. وقتی که هی داره قوی‌تر میشه Once you understanding the idea is getting powerful حالا میرم دنبالش. and start do the research and investigating related to that. میرم تو شهر تو جای مختلف اون جایی که فکر میکنم این احساس رو بیشتر میشه
تقویت کرد دنبالش میگردم، دنبال کاراکتر، دنبال آدمه، going to دنبال the اون city, فضا. going to the town, going to the every single places to find any element related to that idea, to find any people related to that idea. هی سعی میکنم بهش نزدیک و نزدیکتر بشم. He trying to be closer and closer to the idea و هی کشف بکنم and investigating and exploring اون شخصیت رو، the اون فضا رو، characters, the موقعیت space, رو، the location, تا برای من قطعی نشه دست به قلم نمیبرم. once everything be clear in my mind, before everything get very clear, didn't start any writing. ببین یه چیزایی رو یادداشت میکنم ولی فیلمنامه نمینویسم. He taking some notes, but this is not a screen maker. چون به بعضی که فیلم‌ها رو شروع میکنی به نوشتن و اگر او آماده نباشه تو رو آدرس غلط میبره. Because if you are not be ready, properly ready, 100% ready, starting the screen making misled you. اون قصه، اون چیز باید با وجود تو بچه یگانه بشه. The story, the everything should merge with yourself. یعنی اینقدر باید بشه که جزئی از وجود تو بشه. And this is the story, the idea should should complete with your body, with yourself, your mind. وقتی که اینجوری میشه مطمئنم که دیگه همه چی درسته و شروع کنیم. Once I received this feeling, I understood I can start the writing. این شیوهی که من کار This is my method. And ایشون پرسید چقدر معمولا بعد از این طول میکشه که فیلم بستگی داره، ممکنه 1 سال، ممکنه 2 سال، 6 ماه. After this بستگی به اون depend چیز داره. the scenario and idea. Sometimes 6 months, sometimes 1 year takes time to writing. ولی کمتر از 1 سال نیست. من But همیشه usually more than 1 year. Below 1 year, he don't have این any. تجربه من Based on his experience, چون usually more than 1 می‌دونی year. چرا بچه‌ها Why? زمان همین که استپ به استپ شما میری جلو، البته نه وقت خیلی هم طولانی بشه ولی میشه قشنگ همه اجزاش در وجود تو یگانه میشه. When you are starting step by step, every detail you think on every detail and every detail keep in your mind. من میشه مثال غذا رو میزنم. His example is like a food. واسه شما غذا رو همه متریالش رو بریزید توی زودپز، درشو ببندی و روی گاز شعله خیلی بزرگ ظرف 1 رو 20 دقیقه ممکنه که اون گوشت شما، اون متریال شما قشنگ آماده بپزه، ولی بچه طعم نداره. ولی وقتی که اون گوشت رو میذاری روی چراغ بله. آروم 10 ساعت روی زغال، ببین چه طعمی پیدا میکنه، چه چیزی پیدا میکنه. His example related to the cooking. He believe you can put all material in same pot, in fast pot, and put on the fire, in huge fire. During 1 hour you can make a food. But sometimes you can put every single of material and slowly cooking slowly for 5 hours, for 6 hours. Same material, but the result is different. The taste is different. If you have, of course, you have this experience. You can put beef, meat, vegetables inside the pot and close with high fire. In 1 hour, you can make food. In a slow cooking, 10 hours. Also, same material you can cook. Also, he believe you can put on the wooden fire. Very, very slow. For example, from night to morning. All of them with same material, but the taste, the smell, the shape, totally different. طعم زیبای غذا، اون طعم لذت، اون حس چیزو حسه. In this example, حس
خوب انتقال The داد. taste of food, احساس رو خوب. this is the sense. و این خیلی مهمه. And this is very important, how we can transfer this sense to our audience. اوکی. All right, thank you. Any more questions from the audience? Okay, can I go that side first before I come back? All right. Hello, hi. My name is Megat Charizal. I am a filmmaker, also currently a student in UiTM. So my question is, when, because filmmaking also relates with show business, which is a question that is usually asked when you want to fund the film, to look for so for Mr. Majidi himself, whenever all this we are talking right now is all about ideas. I love that. Because sometimes we have a lot of ideas that we want to, but in terms of trying to sell the idea to a funder, they will always ask, how do you, Step by step. okay, sorry. اگه برای تلاش کردن برای اینکه شما این ایده رو بفروشید به جای دیگه. Your question related to the business of Yes, business. yes. این بیشتر تو حوزه تجاریه در واقع سینما. ایده رو چطوری میشه فروخت. Okay, continue Okay, please. so when Mr. Majidi comes up with an idea, does it comes to mind when pitching it to a funder or wherever? How do you sell this film? Does it? Does he have that kind? This is coming from a filmmaker that his my current film failed in the box office. So just wondering. Your question related to the sell the idea or sell the film? Sell the idea of the film to find funding, you know? To the funding. Funder. میگه چطوری شما اینو برای تهیه کننده در واقع you mean related to the justification for the funder? Yeah. Probably Right. the funder will ask, how do you sell this film? میگه تهیه کننده اگه از شما بپرسه خب این فیلم چطوری میفروشه شما چطوری باید این ایده رو در واقع توضیح بدید. کار سختیه. This- سوال خوبیه ولی سخته. He said this is the very good question and very hard question to answer. یه رازی رو به شما بگم. Okay, this is the secret. He wants share a secret with you. قصه بچه آسمان رو چیلدرن آف ذا The story of children of the heaven. 2 سال تمام. 2 years. هر جا میرفتم همه ردش کردن. I went to meet many founder and rejected by them. همه گفتن یعنی چی میگیم فیلم میشه 2 تا خواهربرده یک کس میشه. They say to Mr. Majidi, what is the film? How can make this film? 2 children with the 1 shoes. What's the point? گفتن نهایتا این فیلم کوتاه 10 دقیقه 20 دقیقه. And they believe this is maximum can make a short movie, 10 minutes or maybe 20 minutes. این فیلم سینمایی نمیشه که من چطوری This is not a cinema medium for long movie. اینجا من با خودم رو اثبات میکردم. He تلاش say, کردم. باور داشتم. I believe to myself. باور داشتم که البته من قبلش خب 1 تا فیلم مهمم ساخته بودم. به هر حال اونا فیلمام جشنواره کن رفته بود. ونیز رفته بود. I made سان before سباستیان that one 2-3 films and that 2 film went to the different festivals like Cannes. But I believe to myself. ولی باور این که این فیلم میتونه این فیلم خوبی بشه هیچکی باور نداشت. But nobody understanding this is this scenario and this idea be a good film. Nobody. تمام جایی که مرکزهای سینمایی بود یا کمک میکردن یا چیز بود همه ردش کردن. Every cinema institution related to filmmaking or supporting everywhere rejected this idea.
آخر بعد 2 سال تلاشی که من باور داشتم که این میتونه موفق بشه. And the end after 2 years try, but still I believe this is the one of the best film of himself. یه مرکز تو ایران هستش که بر مخصوص فیلم برای اسمش از کودکان، مرکز تولید فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای We have a center in Iran, especially make film for children. That center, یکی از دوستان بله کانون پرورش Kanun Parvarishi Fikri, that the center focusing on children for improvement them, to educate them for یکی از learning. دوستای فیلمساز من با One of رئیس his اونجا friend, خیلی رفیق. one of his friend is good relation with the dean of that center. او یه جوری ضمانت کرد که آقا این His فیلم friends خوبی میشه. support and actually do you know support guarantee him, support him to the dean of that center. Mr. Majidi also can make this film, and this film is should be a very good film. چون او گارانتی کرد و اونم دوست خیلی نزدیکش Based بود، on his guarantee, گفتم خیلی خوب ما پس به یه بودجه خیلی کمی بریم برای این فیلم. that institution allocated a small amount of money for this film. و من این فیلم رو چون باور داشتم که این فیلم میتونه، چون خیلی روش من کار کرده بودم And he believed that film can be a very good film and international recognition film. و اون فیلم رو با سختی و با یه بودجه خیلی سخت و خیلی اذیت شدم. He make that film with very limited amount of money. It's very hard to him برای to من arrange. مثل بودن و نبودن بود ساخت این فیلم. یعنی یا تو سینما میمونم برای همیشه یا اینکه میرم از سینما رو ول میرم تو بخش تجاری سینما. And این بخش رو ول میکنم. in that time, he say to himself, I can make this film, or I quit the cinema and going out from the cinema, going to other part of cinema, maybe industry of cinema, anything of cinema. This is between life or death for himself in the cinema, in the filmmaking. مثل مبارزه بود برای من. Like a fight for him. من این فیلم رو ساختم. He made this film. فیلمی که هیچکی قبولش نداشت قصه‌ش رو. The story and scenario was rejected by many of people. توی یه جشنواره خود سینما ایران که In the most important film festival of Iran, تمام جایزه ها رو گرفت. prize all of best prize for everything. بهترین کارگردان، بهترین For best فیلمنامه، for best director, best film, best scenario, and best همش هر چی بست cameraman. Every best collected from the Iran festival و رفت برای بلافاصله برای جشنواره مونترال. and nominated for Montreal festival. هر چی جایزه اونجا بود گرفت. Every prizes for Montreal festival also جایزه get. منتقدین، جایزه بهترین فیلم، جایزه کارگردان، every single جایزه prizes مردم، هر چی بود گرفت. get from director, everything you think from the Montreal festival also prized. و اصلا یه اتفاق عجیبی بود. هر جا میرفت این فیلم موفق میشد و بلافاصله کمپانی‌های بزرگ آمریکا اومدن پشت این فیلم. میرامکس اومد این فیلم رو خرید. And after that, many big companies like Miramax came to buy this film from him. من کمپانی که برای این فیلم سرمایه گذاشته بود، اون موقع حالا به دلار مثلا خب 25-6 سال پیش بود، اون موقع مثلا به دلار بخوایم حساب کنیم شاید مثلا 30-40 هزار دلار. The founder, the institution of children,
fund between 20K to 30K USD funded for that film, that time. $20,000 Between 20K to 30K USD. میراماکس کل دنیاشو یه جا خرید $4,000,000. $4 million buy this film from the institution. و اون مرکز و اون the- کانون پرورش The institution just invest 20 to 30K, but return back money $4 million. و این فیلم رفت نامزد اسکار شد. And this film nominated for Oscar Academy. شاید نزدیک به 100 تا جایزه جهانی گرفته. And he believed maybe more than 100 prizes on the world get. چند کشور تا حالا Many ریمیک countries. اینو خریدن و کار کردن. Many countries. سنگاپور، هند، اخیرا اندونزی، فیلیپین این فیلم رو ساختن ریمیکش. Remake, the many countries buy remake of this film, and like Singapore, Indonesia, Philippines, to make similar this film in that countries. و خب بچه آسمان مسیر رو باز کرد برای من. And of course, that film opened the way for Mr. Majidi. حالا من انتخاب میکنم که با کدوم کمپانی کار Now کنم. I choose and I select the founder. Work with who? میخوام بگم که همه چی به شما بسته است. Depend on yourself. Depend on yourself. تویی که باید تصمیم بگیری. Yeah. You should decision for yourself. Okay, let's move on to the next audience. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Nusrat Shamrin, and I'm from Bangladesh, but currently I'm doing PhD in University Malaya under education faculty. I'm not a filmy person, but I'm very interested watching movies. I always watch movie along with the name of the director. That's why I'm here today. So I want to know about the movie also, that how it came to your mind that you can make a film based on shoes actually. چه اتفاقی تو ذهن شما افتاد که شما یه فیلم رو بر مبنای کفش بسازید؟ یه سوالش. خب این سوال خب خیلی پیچیده ایه به هر حال. This is the very complicated question. This is the sense. به همون اندازه که احساس میکردم که یک موضوعی مثل یک کفش که میتونه ارتباط یک خواهر برادر به هم پیوند بده و اینو تلاش بکنن برای یک زندگی. من که بگم. Because he sensed the shoes can show the relationship between brother and sister and show their they fight, they sense the shoes can help. ببینید اینا گفتم بخشش نوستالژی زندگی های خودمونه تو. Many part of his life of nostalgia. هرچی جامعه مدرنیتر میشه و در واقع ما به جوامع بزرگتری میرسیم میبینیم Once که the society getting modern and میبینیم که نقش بچه ها، نقش خانواده در زندگی خیلی کمرنگ میشه. we getting the role of family, the role of children is less and less in the society of getting modern. من خودم تو سن 10 11 12 سالگی خانواده رو میفهمیدم، درک میکردم، به پدرم کمک میکردم، به خانواده کمک میکردم. تابستونا میرفتم کار میکردم. I understood during he was 10 years, 11 years, 12 years, the core of family, what is the family, what is the father, what is the brother. And during the summertime, the summer in Iran, a school holiday, he went to work to
collect the money, to find the money, to make a small money. مسئولیت پذیر بودیم. Responsibility. هرچی جامعه به سمت مدرنیته تر شد و رفت جلوتر، ما دیدیم که خانواده کمرنگتر میشه، بچه ها مسئولیتشون کمتر میشه تو زندگی. خیلی چی میگن آکواریومی بچه ها دارن بزرگ میشن. Once the society is going to be modern, the role of children is getting less. The responsibility of children in the society is getting less. And getting like plastic, this is not real. خود پدر مادرها بزرگترین در واقع چی میگن خود پدر مادرها اونها دارن اصلا اسباب میشن که بچه ها تو زندگی خراب بشن از بس که به این بچه ها سرویس میدن. Now, today in the society, the father, the parents is the most barrier to children to be responsible to the society. تحلیل اونم اینه که چون ما سخته کشیدیم بچه همونو بذاریم که تو رفاه بزرگ بشن. And this is our justification as a parent, because we had a hard life during my childhood. I want make a good environment and relaxed environment for my children. در حالی که با دست خودمون داریم بچه‌هامون رو نابود But می‌کنیم. he believed this mindset, this perspective, make and spoil our children. بچه‌ها مسئولیت پذیر بزرگ نمیشن. The children should grow up with responsibility, تلاش نمی‌کنن، زحمت نمی‌کشن. with hard working, به with دست میارن trying یه چیزی. to achieve. تا پول میخوان بهشون پول میدیم. تا خونه Once میخوان they بهشون want, میدیم. I need money, pay money to them. I need something, help them to have. Don't try to achieve the things. نمیذاریم خودش بره زندگی رو کشف بکنه، مبارزه کنه، تلاش بکنه. ما هم کمکش کنیم. ولی کلا بچه رو گوشیم پشت خودمون هر چی میخواد براش فراهم میکنیم. They don't say to children, you should go to exploring, you should go to find anything you want. The children is the background and foreground ourselves. Everything he wants or she wants, we pass to him. و این خطر بزرگی که And this is- جامعه پیش چیزو در سالشایی داره تهدید میکنه. This is the big dangerous for society. می‌بینیم آدما بچه‌ها وقتی بی‌مسئولیت بزرگ میشن نسبت به جامعه هم بعدها بی‌مسئولیت میشن. The children growing up without any responsibility, later when come to the society as a young generation, no have any good responsibility to the society. شجاعت برای تلاش زندگی درشون کم میشه. They don't have enough grave for the society. ما تو همه جوامع بشری امروز می‌بینیم ببینیم سن ازدواج چقدر بالا رفته. خیلی اصلا ازدواج نمی‌کنن. In any single of society, the ratio of marriage is getting less, and the age of marriage is going up. Why? Because the people, boy and girl, don't have enough responsibility. برای اینکه مسئولیت پذیر بزرگ نشدن. Because they don't grow up with responsibility. و نمیتونن مسئولیت قبول کنن. And برای همین فرار میکنن. now run away and don't want to be responsible. و آروم آروم جوامع بشری ما داره خالی و خالی تر میشه. And now slowly the society of human society is getting less and less. و من خطر جهان فردا رو این میبینم که خانواده وقتی خالی میشه، وقتی توهی میشه، جامعه به شکست منجر And میشه. now خطر بزرگی که جامعه امروز همه جامعه بشری رو تهدید میکنه. I feeling this big dangerous for any society in the world. Once the
family is getting less, the in the core of family is getting small. In the future, everything will be gone. الان آمارای وحشتناکی در خصوص جوامع پیشرفته هستش، در خصوص جوانها، افسردگی، پناه بردن به سمت اعتیاد، خودکشی، اینا تمام چیزاییه که ریشه هاش از تو خانواده است و بی‌مسئولیت برمادن بچه‌ها. We have a very dangerous data related to the youth, the rate of addiction, the rate of depression, and he believed the root of all of this problem in the society related to the family. من تلاش کردم که یکی از دلایلی که به هر حال بیشتر تو حوزه بچه‌ها کار کردم اینکه اون نوستالژیا رو، این احساسا رو تقویت بکنم و ببینن بچه مسئولیت پذیر باشن، بچه‌ها الگو بگیرن. باورتون نمیشه فیلم بچه آسمان بعضی که الان 27 سال 30 سال ازش میگذره، نسل‌های هنوز دارن میبینن بچه‌ها که فیلم 20 سال ازشون بزرگتره، اصلا به دنیا نیامده بودن اصلا، و هنوز میبینن و تاثیر، و این به نظر من کار بزرگی که هنرمندا و سینماگرا شماها باید انجام بدید برای جوامع. Now, as a result, he focusing on the family, on the children, to show the responsibility of children, how the children can fight for life and for the future. And he believed now the age of film 20, 30 years old, but the new generation still like to watch this movie because this movie talk about the children, talk about the family, talk about the sense of between the human, and any generation can understand this sense. یه خاطره قشنگی بگم و جلسه رو تموم کنیم. He wants say a memorial, beautiful memorial for lasting for today's session. حدود 4-5 سال پیش، Around 4-5 years ago, من یه روز پشت چراغ قرمز بودم، داشتم با تلفن صحبت می‌کردم، آروم آروم داشتم با تلفن صحبت می‌کردم. he sit in his car and talking with his cell phone in the traffic jam. دیدم که یکی از این دخترای کوچه، مثلا همین که بچه‌های کار اصطلاحاً میگن، اون دستشه. He saw a small girl selling flower in the street. بودن دختر 12 13 سال. Around 12 years old. هی میزد به شیشه من. Knocked on the glass of the car and selling flower to him. من خیلی گرم صحبت بودم. He deeply talking with his cell phone. و خیلی با دستم اشاره میکردم، تشکر میکردم، نمیخوام. He say I don't want, thank you so much, I don't want. من هی آروم آروم میرفتم، اینم دختر دنبال من میومد. Slowly going in the traffic jam, talking with phone, but the small girl walk and follow him in the traffic. من که تلفن صحبت میکردم، به اینم نگاه میکردم، دخترم دیدم خیلی دختر زیباییه، خیلی مهربونه، همش میخنده به من. During this time, he saw the girl and understood she is very beautiful. She has kindness and smiling to him. رسیدم یه جایی که دیگه استاپ شد، من تلفنم قطع شد، یعنی تلفنم تموم شد. He reached to the junction and stopped his car and finished talking with phone. یه رفتم شیشه ماشین کم کشتم پایین، گفتم دخترم من گل نمیخوام، ببخشید، من پول خورد چیزام ندارم. He take down the glass of car and say to that girl, thank you so much, I don't want any flower. دختر 3 تا شاخه گل، 3-4 تا شاخه گل روز بودش که می‌فروخت دیگه. دیدم اینا رو گذاشت جلوی، از همین شیشه‌ای که من دادم پایین، گذاشت جلوی داشبورد من.
That girl, all the flower in her hand, combination between the red rose and something like this, all of them put on the dashboard of the car. و به گفت آقای مجیدی این به خاطر بچهای آسمان. And say, Mr. Majidi, this is for heaven of children. من شوک شدم He getting shocked, و این بچه رفت، دختر رفت. and the girl gone in the traffic. من چند لحظه اصلا تو شوک همینجوری مونده بودم که این بچه دست فروش، بچهای آسمان، مجید، اصلا باورم نمیشد. And he getting shocked for few moments and asking from myself, Majidi, heaven of children, دختر 12 this 13 girl سالشه. 12 years, but the age of my film is more than the age of her. حداقل بچه آسمان 14 سال She's selling flower in the street. Why? And this kind of question come in my mind. اینقدر منقلب شدم، ماشین آروم آروم زدم، اومدم کنار واسطادم، ماشین پیاده شدم دنبال دختری گشتم ببینم پیداش And میکنم. he getting the car to the street and stop the car and go to looking for the girl to find her. تصویر دختر And ندیدم. unfortunately didn't find her. اومدم خونه And come back to the home و این گلا رو بخوام. همسرم گفتم که اینجوری شد، داستان تعریف and کردم. pass the flower to his wife and explain the story to her. این گلا هنوز تو اتاق من هست، تو میز کار من. And دیوار هست، خوش شده. he kept that flower getting dry, but he kept that flower in his room working the place. من یکی دو سال حسن به این دختر منو رها نمی‌کرد، همش بهش فکر می‌کرد. And the face of this girl didn't take him for few years, 2-3 years. Every day or every time saw the flower, the girl come in his memory. همش فکر می‌کردم در مقابل این بچه، یه بچه‌ای که تو خیابون، بچه کاره، بهش چیزم یه وظیفه، یه احساس مسئولیت می‌کردم براش. یعنی And always say to myself, what is my responsibility for this kind of children in the street, working in the street? انقدر رو من تاثیر گذاشت این دختر و And, حرکت و کارش و از کارش مندش. She has a very deep effectiveness on his mind and heart. که من تصمیم گرفتم یه فیلم راجع به بچه‌های کار بسازم. And finally he made decision to make a film related to the children working in the street. که شد بچه همین فیلم سانچیلر. And بچه‌های خورشید. the result is the son of children related to the children working in the street. و در واقع سانچیلرن ایده شد در قلب من اون دختری کاش که گلای چیز گذاشته باشه. And I can say the idea of some children make by that girl in my heart. برای ما تاثیر رو مخاطب میذاریم، مخاطب هم هستش که به ما الهام میده و ما از او الهام میگیریم. And finally we make an influence on our audience. Of course audience can get idea to us. من به عنوان صحبت آخرم باز تکرار میکنم. For the last thing I repeat again. تماشا کنید، زندگی رو تجربه کنید. هیچ چیزی بالاتر تجربه از زندگی نیست. Watching the life, جامعه رو بشناسید. watching the society, experience the society, experience the life. Nothing more than this can help you. و براتون برای آرزوی موفقیت And I می‌کنم. hope to be success و in every امیدوارم stage. دوباره روزی در جایی همدیگه رو ببینیم. متشکرم. And hopefully to see you again in same place or in any other places in the world. Thank you. Okay.